Buenas noches, gracias por venir a esta ocasión única, a esta reunión de grandes músicos con más de 20 años de experiencia y con más de 40 años en los escenarios. Y espero que disfrutéis, no necesita más introducción, con todos vosotros, estas grandes personas y estos grandes músicos. Yeah man, Valencia cool all the time, you know that. This time is not so hot, but you know, it's alright. I remember the concert being just a lot of fun, especially on many levels. One level was I got to meet some veteran artists in the business with Winston Francis and AJ Franklin and Dave Barker. People I never, with Winston I've worked with before, but Dave and AJ, these were people I listened to their records and I held their music to such a level, you know, so it was an honor for me to work with those guys. And the surprise for me was working with, you know, it was working with the musicians from Valencia, you know. Alberto introduced me to these wonderful musicians who not only loved the music, but they could play the music because their heart was inside the music. So the concert was a lot of fun. It was both musically and there was a lot of, it was just a natural union, togetherness on stage when we performed, and it was a special concert for me. It's been a wonderful experience and I've enjoyed it immensely, and I look forward to coming over again and hoping to see all you guys again, you know, because you know, you guys every time you guys just feel like a family, you know, a wonderful, article, vibrant, musical family. Yeah, which is good. It's very good. Sin duda se han llevado un buen recuerdo, creo yo. Quizá una sensación de querer un poco más, tanto en el concierto como en la convivencia. Creo que habrán hecho una lectura muy positiva, aunque también dentro de lo que cabe nosotros no dejamos de ser una iniciativa minúscula en lo que ellos han vivido y han experienciado en su carrera como artistas, porque Winston Francis ha estado en los mejores clubs de Miami desde los años 60, Dave Barker ha estado tocando en todos los clubs de Londres desde los años 70, han estado en Japón, han estado en Nueva York, han estado en todo el mundo. Franklin Spence en los años 70 ya estaba fichado por Polydor, con su grupo Chosen Few han girado por todo el mundo. Francamente, si hemos aportado algo a su carrera, es un halago que puedan decir ellos que han estado a gusto y nosotros haber contribuido con un poquito de bienestar a su vida y a nosotros mismos. Gracias por venir, muchas gracias. Tú sacas lo que tengas más sabroso y ellos comen de todo menos Steven, que come solo vegetal, no come nada de queso, ni de leche, ni de nada. Él solo verduras. You want
what do you want to ask? Or we let him freestyle. You eat everything. He's African from Ghana. And he cook African style. You don't mind chicken or anything? Augusto Bradley es un artista de primer orden. Sí, la verdad Parker que sí. es un artista de primer orden. Franklin es un artista de primer orden. O sea, es que es de primer orden. Eso es lo que quizá en Valencia falta que la gente lo conozca. O sea, son artistas de primer orden, de un cartel excelente. A mí eso es lo que me gustaba de Winston también, que ves que es un artista que aunque movió a todo el mundo porque tiene mucha energía, es un tío serio. No es una persona que recurra a trucos, sino es pura energía. Muy serio, muy serio. Winston es un artista muy serio, tío, con su energía vital movió a todo el mundo. Tiene unos temas muy buenos, el tío es un artista muy completo. Y Appleton, volviendo a lo que ha dicho Lucho, El que has oído más soul, el otro en falsete. Appleton es un músico inestimable, vamos. Es un músico muy sólido, muy potente y que además tuvo una actitud fantástica con todos nosotros y hizo un trabajo. Él es animal. Luego Steven, que es mi marciano favorito. Sí, Steven es Cada vez mejor. Es quizá un exponente de los músicos restas que tomaron la filosofía y la música al unísono. Total. Solo hace falta entrar en su casa para ver cómo está todo. Y hasta los temas divertidos, sí, total, y hasta los temas divertidos, Marley les da un componente absolutamente de flotar por encima, ¿sabes? O sea, que él es así. Desde el aula de cultura de la Casa de Ahorros del Mediterráneo en Alicante, un saludo. Buscamos las raíces y sendas en las que podemos encontrar las huellas, pues como ya sabéis, de Bob Marley. Que Alberto es un musicazo y Sergio un inquieto que siempre ha estado ahí intentando hacer música buena, ¿no? Siempre que la música sea lo mejor posible. Y eso es una cosa que yo respeto mucho, ¿no? Porque es insobornable. Que Alberto tiene una facilidad para tocar y un lirismo y eso es incuestionable, ¿no? Y eso a todo el mundo le gusta. Cuando Alberto toca bien, a todo el mundo le gusta. Hola, buenas noches. Saludos desde Alicante, desde el Salón de Actos de la CAM, donde vamos a tener una serie de actuaciones esta noche para conmemorar el 60 aniversario del nacimiento de Bob Marley. Ahora vamos a tener a Alberto David, el Jackson Reggae Funk. Y todas las músicas bien ejecutadas te impactan por la ejecución y por la calidad de la ejecución. Claro. Otra cosa es que te impacte por gracia o por folclore o por otros factores, pero cuando te impacta por la ejecución del músico y la convicción del músico en lo que está haciendo, yo creo que eso es lo que tú hablabas en Rastafarian Revelation y lo que nosotros hemos sentido en el reggae, de Marley y de otros. Por eso te digo que cómo se artistas. enfrenta al género Marley. Marley llegó muy lejos porque se enfrentó al género, bueno, en el medio lo inventaron, ¿no? Pero se enfrenta a la música de una manera muy particular. Bob Marley fue un gran músico, como todos sabemos, y no había que ser muy inteligente para darse cuenta que ahí estaba sucediendo algo verdaderamente espectacular. La música de Bob Marley fue una revolución musical. Sin duda Bob Marley y el reggae han sido claves en popularizar internacionalmente los colores de la bandera etíope, el rojo, el amarillo y el verde, y a su emperador Haile Selassie. De hecho, Alberto y yo fuimos, con motivo del 60 aniversario del nacimiento de Bob Marley, a Etiopía, y fuimos testigos de 11 días de acontecimientos sociales y culturales alrededor de la figura de Bob. Moms, I want to thank you for giving me your son.
Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. 'Cause none of them. Reggae was before Mali and reggae is after Mali. I mean, Mali was so instrumental in spreading reggae all over the world, you know. I mean, he was a larger than life force person within any music. But reggae, I mean, is a music what came out of many people. El fenómeno Marley eclipsa muchas veces el indagar hacia atrás en el tiempo. Bob Marley triunfa fuera de lo que es la isla y aparte es un fenómeno rastafari que lo incorpora a su música. Aparte que goza de un apoyo industrial, de la industria discográfica a partir de determinado momento, impresionante, ¿no? De esos tiempo, 72, pero goza de ese apoyo porque funciona, porque quiere decir, saca el tío 2 discos y vende más que todo el sello de discos junto. Bob Marley no solo es el gran cantante, ¿sabes? Que ha grabado, sino es que Bob Marley mueve todo el reggae, por eso es, o sea, mueve todo el rocksteady, todo el reggae, todo el ska si quieres. We're going ska time now, you know, ska time. Studio One style. Ska time. Go! Come with it, every time. Yeah, go! I've got to go back home. This could be my home. It must be somewhere else, or I would kill myself. Lord, can't get no clothes to wear, can't get no food to eat, can't get a job to get bread. That's why I've got to. A lot of people seem to focus reggae on Bob Marley, right? But Bob Marley didn't actually start reggae. Reggae was started long before Bob Marley. Yes, that's why we are here. You know, long before Bob Marley. Yeah. And you know, he made a very good contribution, and he's a great artist. He's very, very good, very great artist, very talented, very kind, honest person. But you know, there are also a lot of other artists that contributed a lot to reggae music. Yeah. And this is a Jamaican style we call escovitch. Well, what we do is we fry the chicken, then we cook it in vinegar. Yeah. But you'll taste it. It is. En la década de los 70 se vendían montones y montones de singles en Inglaterra. Comentaban en Daddy Cool, una tienda que hace poco, por cierto. Bueno, podían vender al día 700, 800 singles. Era tremendo, ¿no? Era barbaridad. Así que eso, claro, eso sí que en parte sí que se le debe a Bob Marley, ¿no? Claro. O sea, Bob Marley fue un instrumento de promoción indudable de una música muy localizada. Pero coincide también con un movimiento de migración al Reino Unido, sí, y con un establecimiento en una condición de estatus económico cada vez mejor de la colonia. Y a la vez un descubrimiento por parte de jamaicana en Inglaterra. Por supuesto, que también conlleva un descubrimiento por parte de los grupos locales británicos blancos de ese género. Del género que hasta una convivencia. We arrived here in the 50s and then in the 60s, 70s. We listened to calypso, we listened to reggae, we listened to ska. We listen, music.
ska is a part of Jamaican music that never come out of it. The man that called it ska, he died some time ago now. He named Cluj. Yes. It's him to make the guitar, I was trying to explain, make the guitar go ska, ska. And the name ska was born. We used to imitate the American blues, rhythm and blues, till we go boogie. Till we go, we start, when the rhythm and blues thing start dry up with the sound system, then you know, we start make our own, we start make boogie and ska. Well, it's a man named Charlotte over here, where Prince Bossy used to deal with, call it Blue Beat. Call him label Blue Beat. So everybody know it as Blue Beat. But in Jamaica, it was rhythm and blues or ska. You understand? So the ska music, even if you have a rock steady tune, the piano playing ska, ska, and the guitar playing ska too. You must have the ska in the music, else it's not Jamaican music. Ska is the backbone of all Jamaican music. From ska, rocksteady, reggae. You have one named John Crosskang too. My name is Lester Sterling, and also known to people as Lester Sterling. And we started the music like in 1959, somewhere around there, with Mr. Clement's dad, until he bought a studio. Like in 1960, 61. And there we started the group. We used to play as a studio musician. And that's where the band Scatterlight came from. The guys that work in this studio. And that became the birth of the Scatterlights. And we hit the road 1963, and that's it. The original members, most of them, right? We went to the same school. We only varies in like age, you know. But I know even before this music started as a Jamaican youth that born and grew in the city of Kingston. I used to play before they started to record in Jamaica. And Lester Sterling and myself, the saxophone, we got the same school, we were about the same age, you know. So it happened that the original tenor player, both of them, Roland Alfonso, they are Cubans, by the way, and Tommy McCook, they are Cubans. They grew up in Jamaica, and they, you know, they're deceased, so I just take over that section. Some of the greatest horn players in the world are from Cuba, you know, and the misconception of thinking that if you're not from Jamaica, you can't play reggae. Reggae music actually came from foreigners because Tommy McCook was Cuban. Yes. Ronald Alfonso was also Cuban. Yeah. Jackie Opel was from Trinidad. Yeah. Lord Creator was also from Trinidad. And all these people were the creators of reggae and ska music. So they didn't come from Jamaica. So what are you telling me, that if you're not from Jamaica, you can't sing reggae? It's crazy.
reggae is a music, you know, and if you're a musician and you are interested in playing reggae, you will be able to play it. You can learn. One thing I'm proud of, to me, the Scatolites, whenever they're going to bandstand, they give a musical injection. You know, for me, I love the ska. I think it fits my style. It's great to have like dance music, but where the horns are very prominent. Well, I think of people like Toots and the Maytals and people like, and all the musicians on those records, the Scatolites, certainly all those, you know, Roland, Alfonso, and Tommy, and everybody really. You know, all kinds of musicians, Ethiopians, Jimmy Cliff. Before the recording actually started, we used to do a lot of stage shows because there was no television, there was hardly any radio in Jamaica, so for entertainment we had a lot of concerts. Laura Lakin was the first official person to record a record in Jamaica. Yeah. And it wasn't actually in a recording studio. There was a man in Jamaica who had a small recording studio, you know, a Jewish man, you know, and he was the one, I think, you know, who recorded, you know, Laurel. And the first commercial record to be made to go into a jukebox, it was Laura Lakin. Yeah. Because as a child, when I was growing up, when I heard a record by I thought it was an American. I couldn't believe that a Jamaican could be, you know, making a record. Good evening, everybody. Welcome to Club Ska in West London, home of reggae for over 40 years. And how did I get into reggae? Well, when I was 8 years old, I stood on the terraces of Chelsea Football Club in the shed. I was a little skinhead, like a lot of my friends. I was only 8 or 9 years old. And over the PA, they used to play Laura Lakin, Prince Buster, Derek Morgan, Owen Gray. And that was the music we loved. That was the music we danced to. That was the music that filled our lives. And our friends from Northwest London, from the Kilburn area, from Harlesden, from Willesden, they came to those games too. We all rode to the games on the tube, and people ride to the tube